প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগতম জানাই ফিট এলিগেন্স প্রেজেন্টস লুক হুজ টকিং উইথ মি গোলাম সামদানি ডন। আজকে আমাদের সাথে খুবই স্পেশাল একজন মানুষ এসেছে। কেন স্পেশাল? দেখেন, আমাদের মানে কারো একজনের ফার্নিচার যদি আমরা দেখি অথবা তার পোশাক আশাক যদি দেখি, এই দুইটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা তার রুচিটা বুঝতে পারি, তাই না? বাসার ফার্নিচার, পরনের পোশাক, এই দুইটা ইন্ডাস্ট্রিতেই এই মানুষটি কাজ করে। আমাদের সাথে আছে none other than the great 𝗪𝗲 হুসেন, who is the founder and the managing director of 𝗧𝗹𝗲𝗀. She is also the director of 𝗘𝗹𝗲𝗀 Group. Thank you. কেমন আছেন আপু? Good. আজকে আপনি সকালে ফ্যাক্টরি থেকে অফিস থেকে এখানে, গাড়িতে লাঞ্চ। It has been a very hectic day, isn't it? So far so good. So Good to be here. No, thank you. Means a lot that আপনি এসেছেন। এবং tell us about a normal day in your life. মানে যেদিন অফিস থাকে, সবকিছু কাজ থাকে। Normal day in my life would be waking up at 7. Okay. Working out. Okay. And then heading to the office, and if the day allows, then out by 6:30, or you're looking at like 7:38. Okay, but আসলে 6:30 7:30 আপনি বের হতে পারেন? চেষ্টা করি, but still it's 12 hours a day, তাই না? Yeah, it is. So অনেকে যে মনে করে যে if you are born in a big business family, এটা all মানে gold dust and butterflies and rainbows, আসলে কি ব্যাপারটা তাই? আপনি যদি চান, then it can be that. Okay. For very some nice. people it can be gold dust and butterflies. যে ওরা they don't have to do much. It depends on who you want to be, and if you want to take forward a legacy. For me, the legacy that I would like to take forward হচ্ছে আমার দাদা with 𝗪𝗏্যছি paints, জি। and my father with 𝗘𝗹𝗲𝗀, and hopefully me with 𝗧𝗹𝗲. Isho. Wow. This is amazing. You know, I really love that. I respect that. Where do you think you get your drive from? মানে এই ড্রাইভটা তো সবার মধ্যে থাকে না। Definitely family. Definitely my dad, আমি যে রুটিন আমার বাবার এক্স্যাক্টলি একই রুটিন। আচ্ছা, so you think you inherited that from your dad? I think so. Okay. Yeah. But did you always wanted to become a business person ছোটবেলা থেকেই, নাকি you had a different plan? No, I actually had a different plan, and I studied architecture as well. জি। So I জি। thought I was going to come into that, but পরে things change, and as you grow up you realize that sometimes যে environment আপনি বড় হন ওইটা plays a bigger role in shaping who you are. Absolutely. Subconscious mind এ আসলে সারাক্ষণ প্রোডাকশন হইছে, ডেলিভারি গেছে, এটা থাকে। এলসি হচ্ছে না কেন, Yeah. all that. So what would you think, what would you say is your biggest learning from your dad and from your grandfather and the family? আমি অ্যাকচুয়ালি আমার দাদাকে বেশি দিন পাই নাই। I was 7 years old when he passed. Sorry to hear But that. My dad, it's the way he works, his energy, his drive till date. I think that definitely for me is one of my biggest learnings, particularly wanting to do things in a new way every single day. Okay. That's my dad. He's never shies away from trying on new things, or you know, he's Always the innovation, one always নতুন কিছু করে, নতুন টেকে কিছু আসলে he tells us before we tell him. Oh wow. Which is different in our household. Wow, this is just crazy. How do you think he deals with setbacks? I think we look at setbacks and challenges in a way that, you know, they're just roadblocks. Life, na? They're part of life. They're roadblocks, and you just have to get on with it. You have to know what your vision is, and it's part of life to have these roadblocks, and you just have to overcome them and problem solve and go forward. 𝗧𝗹𝗲 নিয়ে আপনার ভিশনটা কিভাবে তৈরি হয়? How did that come? I think এটা যে architecture and design for me was a big part. Right. So ওইটাকে আনা, and then you know বিদেশে পড়ে you learn design, how to create things. So for me, আমার জন্য অনেক difficult ছিল এটা বোঝা যে বাংলাদেশ এত আমরা we're so big in garments production, আমরা নিজেদের ব্র্যান্ডকে বাইরে নিয়ে যেতে পারি না কেন? That to me was something that was চিন্তার বিষয় এটা একটা। So অনেক কিছু আছে এখানে। Of course. But I think our expertise was more in furniture or in things related to architecture. So ওখান থেকে we wanted to create something that was on the same level as any other global furniture brand.
এবং প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে সবাইকে বলছি ইফ ইউ মাস্ট চেক আউট দ্য ইস্যু ফার্নিচার্স এত অ্যাস্থেটিকলি বিউটিফুল আমার যেরকম পছন্দ যে বেশি লাউড হবে না হ্যাঁ বাট আবার মানে একটু সাটল হবে বাট বোঝা যাবে যে ইটস ক্রিয়েটিভ একদমই তাই আপনার ফার্নিচার আপনার ক্রিয়েশন আই থিঙ্ক দ্য ভিশন ইউ হ্যাভ ইজ জাস্ট ইটস অসাম ইটস বিউটিফুল ওয়ে ডু ইউ ওয়ান্ট টু টেক ইট ইন দ্য ফিউচার Hopefully on a global platform. ওকে আপনি কি অনেক পোটেনশিয়াল দেখছেন ফার্নিচারে বাংলাদেশ থেকে এক্সপোর্টের অনেক বড় potential. যে অবস্থা এখন আমাদের in terms of the economy, we definitely, need to have we have the capacity to have another industry beyond garments, and furniture is definitely the front runner for that. যে ব্র্যান্ডগুলো এখন যদি আপনি বিদেশে দেখেন যে ব্র্যান্ডগুলো আগে স্ট্রিক্টলি কাপড় বানাতো অলমোস্ট অল অফ দেম হ্যাভ গন ইনটু হোম সো রাইট হ্যাঁ Zara has home, H&M has home, Marks and Spencer home, everybody has home. এবার আমি অস্ট্রেলিয়ার অনেক বেশি এটা দেখেছি যেটা আমি আগে কখনো এভাবে খেয়াল করিনি So এটা if you're talking about high-end brands, ওরাও মানে হোমে যাচ্ছে ফর এক্সাম্পল your Louis Vuittons, your Hermes, everybody has home now. Okay. And আপনার এখন এটা ওই মিড লেভেলেও চলে আসছে and those are the brands we are catering to from Bangladesh. So আমরা যদি গার্মেন্টস দিতে পারি definitely we can also cater to their furniture. এবং এটা খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় কারণ গার্মেন্টস আমরা এত বড় হ্যাঁ 85% অফ দ্য এক্সপোর্ট আর্নিংস কামিং ফ্রম গার্মেন্টস বাট একটা সেক্টরে আমরা এত বড় এখন আপনাদের মতন ইনোভেটার্সরা এসে যখন এখন অন্যান্য সেক্টর নিয়ে কথা বলছে লাইক সাম গাই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট শুজ কথা এটা নিয়ে কথা বলছে বাট ফার্নিচার যেটা কিনা একদমই ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি হ্যাঁ মানে আই রিয়েলি থিঙ্ক যে মানে ইউ আর থিঙ্কিং অ্যান্ড গোয়িং ইন দ্য রাইট ট্র্যাক ইনশাল্লাহ ইট উইল হ্যাপেন এবং আপনার মধ্যে আমি যে ড্রাইভটা দেখতে পাচ্ছি এবং আপনি নিজেও বলছেন যে আই গট ইট ফ্রম মাই ড্যাড অ্যান্ড ফ্যামিলি তাই থিঙ্ক এই ড্রাইভটাই সবচেয়ে বেশি দরকার বাট ডু ইউ ফাইন্ড ডিফিকাল্ট আপনার ভিশনকে ট্রান্সলেট করতে টু আদার পিপল ইন দ্য টিম অর টু জেনারেল পিপল ইন জেনারেল I think প্রথমের দিকে we definitely did. আচ্ছা No about it, but I think slowly বাসায় থেকে during COVID actually helped us. Acha, okay. That's very interesting. Because when I launched, তখন I actually took a very different route. I did online first. That too, I took a huge gamble because we were going full minimalist. Everybody around me was saying, একটা দুইটা minimalist করো, বাকিগুলি traditional করো, হ্যাঁ, but so I was like, that doesn't make a point. You don't become a brand by doing something like that. You have to take the other path. Yeah, so that's what we did, and because we had a robust online system, we shot up during COVID actually. And during that time, I think exposure to bunch of different web shows থেকে শুরু করে, everything that is happening around the world, people watching things online, I think যে taste evolution আমরা expect করতাম হয়তো 10 বছর পর, ওইটা অনেক আগায় আসছে পরে। Oh, you think so? এটা কিন্তু খুব interesting. Yeah, for because sure. Because of the global exposure among reels and all that. অনেক কিছু during that time has মানুষ বসে they sat at home and they learned. Okay, wow. They spent a lot more time on themselves. They spent a lot more time on their homes. And they're doing more so now. Wow, okay. Suddenly sort of home meant much more than anywhere else, right? So you should see আমাদের delivery koi যায় that people wouldn't even imagine. And how the interiors are looking. কই যায় মানে আমাকে একটা মজার ইনসিডেন্ট বলেন। I think there are places I never thought our third biggest city would be Khulna. আচ্ছা, okay. After Chittagong, third biggest city is Khulna. First Dhaka, second Chittagong, third Khulna. Wow, that's actually people watching from Khulna, huh? What are you up to? It's actually amazing. Okay. And I went and I looked, and obviously a huge credit to the education that's happening in Khulna, which I think is brilliant. Yeah, it's brilliant. Yeah. But those and the rooms, the way people are taking furniture from Isho, but like cabinets are like American style that they have already probably looked at the internet and made. তারপরে এখানেও lots of different places that you won't even imagine. Certain places having bar chairs you wouldn't imagine. So it's just very interesting to see the changes that have happened in the last 4 years. Tell us a little bit about your Harvard journey. What about it?
আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট ইট যে আপনি কেন ভাবলেন যে আমার এই ধরনের একটা ডিগ্রি দরকার, বিকজ ইউ আর কামিং ফ্রম আ বিগ বিজনেস ফ্যামিলি, ইউ হ্যাভ ইউর ওন বিজনেসেস, ইশো অ্যান্ড আদার্স, তো কেন এটা মনে হলো যে না আমার আরও হায়ার এডুকেশন দরকার, বা হোয়াট ড্রোভ ইউ টুয়ার্ডস দ্যাট? I think আমাদের ফ্যামিলিতে it's not about where you know where you're born. It's more about who you are on your own terms. So that to me was very important. And with Harvard, I guess it's just it's the best school there is for what I was trying to study. So it just made sense for me to apply. Okay. And how has been the journey with that? No, it was good. I wish ekhane what we're trying to do now is get more minds together. You won't believe a lot of amazing people have gone to that university who have come back and are trying to do their own things. Acha, okay. Yeah. So we're trying to work together to see if we can create a greater harmony in creating more good in the country. ইনশাল্লাহ এটা হবে, আপনার যে ভিশন এটা তো ডেফিনেটলি পূরণ হবেই। তবে when you are hiring people for the different companies you run, what do you see is the gap now? What's your advice for the people who are applying, তাই না? একটা জিনিস এখানে is people forget to have fun in the work process. Acha, what do you mean by that? Because I feel like different people here tend to have different intentions in working. Their intentions still are, you know, it's strictly a job. And sometimes what that creates is a lot of, you know, in certain cases, lack of sincerity or lack of interest. And seeing things যেটা just my work, beyond that আমি আর কিছু করব না. So if people start taking more interest in the job that they're doing, I believe in research, you know, trying to figure out what is happening in their particular sectors and trying to come back and see how they can, you know, create a positive impact within their departments. Little things, little changes, I think, can make a work environment work, you know, much better and much smoother. So এটা কি আপনি বলছেন আপু যে ওনারশিপ? Definitely. Yeah, এটা এখানে একটু ল্যাকিং এই দেশে। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই। এবং কেন মনে হয় যে এই ওনারশিপটা বা অলওয়েজ একটা অজুহাত দেওয়া বা একটা ব্লেম গেম খেলা, এটা আমাদের মধ্যে খুবই প্রেভেলেন্ট। ওই ওনারশিপটা নিয়ে যে জাস্ট গো অ্যান্ড গেট থিংস ডান, মানে এই ইন্টেন্সিটিটা মিসিং কেন এটা হলো, বা কিভাবে আমরা এটা ফেরত পেতে পারি? I think আমরা এখনো when we go into education, okay, yeah, you know, that is where the gap is. এখন যদি education system is based on wrong goals, তখন you're going to have people who come out of that system with those incorrect goals within their life until unless ওরা নিজেরা গিয়ে পড়ালেখা করে নিজেদের গোলস না সেট করে that are personal. That's I think where the gap is. Absolutely. ওই যে বলে যে begin with the end in mind, অথবা মানে একটা ওভারআর্কিং থিম বা গোল থাকতে হবে আপনার জীবনে, so that you are continuously self motivated. না হলে তো আপনি আসলে মানে অফিসে তো আমারও ভালো লাগে না মাঝে মাঝে I also don't feel like, you know, waking up or, you know, getting out of the bed and going to office, but then again আচ্ছা যাইতে হবে and then করতে হবে and then, you know, মানে অনেক মানুষ অনেক কিছুতে ডিপেন্ড করে, but what gets you going? মানে I think for me হচ্ছে কি, you know, setting a realistic vision, which I believe is realistic, for some it might not be. I think taking this brand on a global platform is something I would like to do, and we're also working on a bunch of other things, and seeing sort of the things I think about come to life is perhaps my biggest high. Yeah, so ওই থিমটা বা the same thing we talked about, একটা গোল দরকার হবে। আচ্ছা, হোল্ড অন টু দ্যাট থট। প্রিয় দর্শক, আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আবারও ব্যাক করছি। ইউ আর ওয়াচিং লুক হুজ টকিং উইথ মি, গোলাম সামদানি ডন। প্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু ফিট এলিগেন্স প্রেজেন্টস লুক হুজ টকিং। আমাদের সাথে আছে আয়না আপা। শি ইজ দ্য ফাউন্ডার অ্যান্ড দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ ইশো, মাই ফেভারিট ফার্নিচার ব্র্যান্ড। আপনারা যারা এখনও ইশো শোরুমে যাননি, প্লিজ যান, গিয়ে
আমাকে একটা কল দিয়েন যে হ্যাঁ ডন ভাই ঠিকই বলেছেন, আসলেই ওয়ার্ল্ড ক্লাস, ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড, মানে অ্যামেজিং। এবং উনি যেটা বলছিল যে মিনিমালিস্টিক, রাইট, যে ডিজাইন অবনক্সাস হবে না, বিউটিফুল হবে, কম স্পেস নিবে, তবে আমার জন্য কমফোর্টেবল হবে, এই জিনিসটাই কিন্তু উনি আসলে করে দেখিয়েছে। সো কথা কম কাজ বেশি, ওই জিনিসটাই কিন্তু ডেকোরেশন গ্রুপকে দেখলে বোঝা যায়। হাউ ডু ইউ ব্যালেন্স গার্মেন্টস, ফার্নিচার, পেইন্ট এবং আপনার অন্যান্য স্টার্ট আপ, ব্যবসা, ফ্যামিলি, মানে do you have a trick, do you have a process? I definitely don't look at all the sectors. I look at only certain of them. Of course, but তারপরে Details তো of মানে অন্য যে কোনো প্রফেশনের থেকে অনেক ডাইভার্সিফাইড, হ্যাঁ, তাই না? definitely. হ্যাঁ। I think যদি না ব্যালেন্স, মানে না এত কিছু থাকতো তাহলে ব্যালেন্সটা হতো না। Okay. I think if it was just one thing and I had to do that one thing, I think ওখানে প্রবলেমটা হয়ে যেত। I don't think I would have performed well. Okay. But I think it's Interesting. important for me personally because everything I'm doing is part of my interest. So Okay. it's easy to balance that when you're really interested in what you're trying to achieve. Balance just become parts of it. But yeah, it's not that difficult. I think we all are in need of breaks. এটাও একটা জিনিস I think এই দেশের মানুষজন accept করে না. I know it Break was নেয় না একদমই না? that's something that's frowned upon. হ্যাঁ। Almost. Oh, okay. যে আমরা কোনো ব্রেক নেই না, we're working hard. এটা ওর তো হলিডে লাগে, ওর ফ্রাইডেতে কোনো কাজ করে না। That's that's a very old school way of thinking. So for me there are some rules I have. আমি অফিস থেকে বের হওয়ার পর I don't check my emails anymore. Fridays I don't check my emails or do any work related conversation. So ওগুলি জিনিসপত্র করে I think slowly you refresh yourself and then you're back to work. So that I think helps with the balance a little, for sure, for me. And how do you keep the positive mindset alive? Money with such work pressure এবং এত travel, do you sometimes feel যে ভালো লাগছে না, and then how do you rejuvenate yourself? I think it's just part of it. It's just going on about life. You have to find your strength in something or the other every other day. Yeah. So that's what it is for me as well. মানে প্রিয় দর্শক, আমার খুব ভালো লাগছে যে আমি ওনাকে যতই চেষ্টা করছি ওনার মুখ থেকে আমি কোনো নেগেটিভ কথা বাই করতে পারছি না। উনি সব কিছুকেই ঘুরে ফিরে কিন্তু না, ইটস পজিটিভ, দ্যাটস হাউ লাইফ ইজ, দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ, না এটা ঠিক আছে, এটাই স্বাভাবিক, এই জিনিসটাই। এবং এটা কিন্তু একটা টেন্ডেন্সি বা ট্রেন্ড আমি তার মধ্যে দেখতে পেলাম যে তাকে যাই দেওয়া হচ্ছে সে ঘুরে ফিরে এটাকে একটা পজিটিভ দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এটার থেকে কিন্তু আমাদের শিক্ষা, যে আমরা যে অনেক কিছু নিয়ে অনেক কমপ্লেন করি, এটাই কিন্তু শিক্ষা। ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ অ্যান্ড লাইফ ইজ অ্যাজ ইট ইজ, এবং এটা নিয়ে যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এবং এটার মধ্যেও যে মানে এই শূন্যতার মধ্যেও যে আসলে অনেক কিছু লুকানো, এই সেন্সটা অনেক সময় আমাদের থাকে না। আমরা নদীর ওই পারে খুঁজি, বাট বুঝি না যে আমার এই মুহূর্তে যেটা আছে ওটা নিয়ে অনেক কিছু করা যেতে পারে। আমরা ওই রিয়েলাইজেশনটা আমাদের মধ্যে হয়তো আসে না। আই ডোন্ট নো মানে ইফ দ্যাট মেক্স সেন্স অর নট। It does make sense. আপনাকে ইমপ্রেস করতে হলে কি করতে হবে ইন টার্মস অফ প্রফেশনাল ওয়ার্ক কলিগ বা আপনার টিমমেট যদি কেউ হয়, কি করলে রায়না ম্যাডাম ইজ সুপার হ্যাপি? I think doing their job right without me having to, or their superiors having to micromanage itself is step one. Okay. But I really like it, and it doesn't matter কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে আসলো বা কোন জায়গা থেকে আসলো. For me, what I like as a quality is coming up with ideas or coming up with new ways of doing things and contributing to the company and to the work environment in a different way. Above and beyond. Yes, but it not necessarily it মানে সব আইডিয়া যে কাজে আসবে এরকম কিছু না, but it thought-টা that I'm thinking about what I'm doing, I'm thinking about, you know, the work that is at hand, and I'm finding ways of doing it or new ways of thinking about doing something is very important for me at least. It totally makes sense. এবং প্রত্যেকটা এন্টারপ্রেনারই তাই, মানে আমরা চাই যে লোকজন একটু প্রোঅ্যাক্টিভ হোক, নিজের কাজটা ভালোভাবে করুক এবং একটু ভ্যালু অ্যাডিং আইডিয়াস দেখ, যেটাতে ভ্যালু অ্যাডিং আইডিয়াস যেটাতে কোম্পানি ক্যান ডেভেলপ, অ্যান্ড কোম্পানি ডেভেলপ হলে ওকেও আমি রিওয়ার্ড করবো, ও ডেভেলপ হবে, সবাই ডেভেলপ হবো, আমরা একসাথেই বড় হব, ওই থটটা। হোয়াটস ইউর ডেফিনেশন অফ সাকসেস?
বা আপনি এই কনসেপ্টটাকে কিভাবে দেখেন? Success, I mean, I don't really look at things as like success if you're talking about my career. For me, I have little milestones and goals that I set. আচ্ছা, As long as I reach them within the certain timeline, which can add pressure to me sometimes, might not always be a good habit. But, reaching those milestones for me are little successes. And I think that's how you go on about life. But এটা করলে I can retire, I don't have anything like that. ওরকম কিছু নাই, মানে কোনো ডেস্টিনেশন না, ইটস দ্য জার্নি। Not necessarily. I feel like that is a very problematic way of thinking about things, actually. Yeah, okay. আপনার এই পর্যন্ত পাওয়া সবচাইতে দারুণ অ্যাডভাইস বা সাজেশন কি হবে এবং কে এটা দিয়েছে? I think just my dad. I think বাসার মধ্যে সুপার রোল মডেল আছে। Both my mom and my dad, actually. The parents. All of them, they're not that affected by external noise. Okay, so that's one. Yeah. Not to be affected by external noise. We believe in like just put your head down, do your work, let your work do the talking. Okay, so okay. I think আমার দাদা একবার বলছিল যে চাঁদ বের হলে কাউকে বলতে হয় না, চাঁদ বের হলে দেখাই যাবে। Oh wow, that's fantastic. It's beautiful. So yeah. Wow, এটা আমার কোনো ট্রেনিং এটা ফ্রিতে বেচবো আমি। এটা খুব দারুণ ছিল। হ্যাঁ, আমি গত কদিন আগে একটা ইনস্টাগ্রামে রিল দেখছিলাম যে দ্য ওনলি বার্ড দ্যাট ডেয়ার্স টু ডিস্টার্ব দ্য ইগল ইজ দ্য ক্রো। তো ক্রো মানে কাঁধের উপরে উঠে, কারণ ক্রো তো ছোট, উঠে ঠোকাতে থাকে। তো ও কামলি কিছুক্ষণ সহ্য করে, ধৈর্য ধরে, তারপর ঠোকাতে থাকে। যখন মানে এক্সেসিভ করে ফেলে, দ্য ইগল জাস্ট ফ্লিপস ইটস উইংস অ্যান্ড স্টার্টস গোয়িং হাই, স্টার্টস ফ্লাইং। তো একটা সময় গিয়ে ও এমন একটা দূরত্বে পৌঁছায় যেটা কাকের লিমিটের বাইরে, যে হ্যাঁ কাকের লিমিটের বাইরে, কাকা নিঃশ্বাস নিতে পারে না, তখন কাক টুস করে পড়ে যায়, এন্ড দ্য ইগল কিপস অন ফ্লাইং। সো আমার কাছে এই ভিডিওটা দেখে আমার এত দারুণ লাগলো। আই ওয়াজ লাইক এত when we are doing a big event like Rise Above All, চারিদিক থেকে এত প্রবলেম আই এম ডিলিং এভরি ডে। ঠুস করে বললো আসবো না, ঠুস করে এটা সেটা, নানা রকম প্রবলেম, স্পিকার হতে চাই, আই ডোন্ট হ্যাভ স্লটস, every time firefighting everywhere. So খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং লাগে। But I saw that video, I'm like, Instagram থেকেও শেখা যায় যদি শেখার ইচ্ছা থাকে। For sure, হ্যাঁ। Do you have a teacher or a mentor or family, বাবা এবং আঙ্কেল আন্টি এবং দাদার বাইরে, who you remember fondly, বা কোনো ঘটনা কি আপনার খুব মনে পড়ে যে এই ঘটনাটা আমার জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য বা এক্সাইটিং ঘটনা? Now that I think of it, 𝗬𝗲𝗴 is going back to my parents, actually. Wow, it's good. I can think of anybody like that, but I think some teachers তো সবাইকে এফেক্ট করে লাইফে। I had my art teacher, actually, who told me, because I took art in high school. So উনি একবার আমাকে বললো যে যা কিছু কর, because she was getting the hint I might not be in art anymore. Yeah. She was getting, she sensed it. So she was like, never let go of the art from your life. So I think what she said to me during that point still mattered, and I made sure I didn't. So yeah. But do you think it makes you a unique person in the sense that you're an artist by heart, and then you're an architect by your studies, and then after your whole life's orientation has been in business? So এই তিনটার যে একটা বিউটিফুল মিক্স হয়ে লাইক তিনটা ডিস্টিংক্ট রং মিলে যখন একটা নতুন রং তৈরি হয়, I think that's what you are. That's a beautiful way of putting it. I hope I am. Yeah, but এটার থেকে সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজটা আসলে কি হতে পারে তাহলে? I think being able to একটা জিনিসকে অনেক ভাবে করে দেখা। আচ্ছা, পার্সপেক্টিভ হতে পারে। That to me is I think an interesting way of looking at it. I think 𝗪𝗵ощ said something about an architect, and architecture being that point where art meets science. Okay. And that in itself allows you to problem solve in ways that many might not be able to see, because you're coming from the beauty and also the math of it all. Yeah, এবং এটার মিক্সটা খুবই রেয়ার, because either you will have
আমরা যেমন পার্সোনালিটি টেস্ট করি MBTI 16 ডিফারেন্ট পার্সোনালিটিস, তো আমরা দেখি যে কিছু এক্সট্রিম থাকে, হ্যাঁ, মানে হয়তো টোটালি এক্সট্রোভার্টেড, আবার কেউ আছে টোটালি ইন্ট্রোভার্টেড, টোটালি ক্রিয়েটিভ, অথবা টোটালি লজিক্যাল। সো এরা একজন একজনের সাথে রিলেট করতে পারে না। এদেরকে যদি বিয়ে করে দেওয়া হয়, ডিজাস্টার। মানে ওই ঘর সংসার বাসা বাড়ি পুরো দেশ ভেঙে ফেলবে ওরা, বিকজ অফ দ্যাট। বাট মাঝখানে কিছু মানুষ থাকে হু ক্যান ফ্লিপ। বাট ডু ইউ হ্যাভ আ ওয়ে টু কম্পার্টমেন্টালাইজ, যে আপনি এক এক রোলে এক একভাবে চলে যান ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন? Oh, definitely. When I'm talking to my finance team, it's very different than I'm talking to my design team for sure. So different times I have to take out different hats, and এক একজনের সাথে এক একভাবে করে ডিল করতে হবে, এক একজনের সাথে এক এক ভাষায় ডিল করতে হয়, and that's just part of it. But you're a creative person who's so sweet. আপনি কি মানে টিমমেটদের বকেন মাঝে মাঝে? Can you do that? And I think সবাইকে বাংলাদেশের থেকে এক সার্টেন পয়েন্ট এটা শিখতে হয়, এটা কিছু করার নাই ওয়ার্কফোর্স ছাড়া। But I think there are a lot of systems আমার কোম্পানিতে placed before I have to ever get to that stage. No, এটা কিন্তু খুবই ভালো। এটা যদি সাকসেসফুলি করা যায়, যেমন আমারও দেখা যায় অনেক সময় মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট করতে ইচ্ছা করে, বা মাঝে মাঝে করিও হয়তো, বাট যত প্রসেস থাকবে তত ইটস বেটার। Exactly. We worked very hard on this to make sure যে প্রত্যেকটা স্টেপে nobody has to go in, but the process itself allows you to know where you're going wrong or how you're maybe moving away from the objective. কুইক দুটো প্রশ্ন, আমাদের শো শেষ হওয়ার সময় চলে আসছে। এক হচ্ছে, আপনি আসলে জেনুইনলি মানে ফিউচারে বাংলাদেশকে কীরকম দেখতে চান, কীরকম দেখেন, স্পেশালি ব্যবসা বাংলাদেশ, কর্পোরেট বাংলাদেশ? আমাদের একটা মেন্টালিটি আছে which is so amazing, and recently I was doing a work in Sri Lanka actually, and I felt I was talking to somebody, and then I felt like যে মানুষের সাথে আমি কথা বলছিলাম, she was saying যে না এটা তো এখান থেকে আনতে হবে, এই র মেটেরিয়াল এখান থেকে আনতে হবে, এটা এখান থেকে আনতে হবে, and I'm sitting there and I'm like, ঢাকায় থাকলে আমি এই সময় would have been like আমি বানায় ফেলবো, এটা করে ফেলবো। Wow, that's amazing. I can just you do that. Get all of it. Anything you can think of, we can make it happen in Bangladesh. Yeah, that's true. And that in itself is such a big blessing for this country that we are able to do that. And I think keeping that in mind, that is where I want us to see flourish. Wow, it's that we can take Made in Bangladesh to a whole different level. We can take Bangladeshi creatives and our brands to a whole different level, just if we work a little harder on the way we brand ourselves. Amazing. And my last question is, what's your tips and advice for the youth of the country, for the Bangladeshi? Same advice I get from my family. Please. Please keep your head down. এটা মানে কি be humble? Keeping your head down মানেটা কি? It means a lot of things. Be humble. One, focus on your work. Let your work do the talking. এখন around me I see so many people, they're all about Instagram influencers. কত লাইক পেলো, LinkedIn এর মধ্যে লিখেই যাচ্ছে, experience actually doesn't have anything, but they're talking about so many different things. It's all about the noise and the likes and the shares and the awards, and so much little about the actual impact that they're making. So I would say let your work do the talking more than anything else. And another thing I would say is do your research and then get down into doing something. I think এই জিনিসটা আমাদের দেশ as in general missing. আমরা just আজকে এটা করে ফেলি, ও ওইটা করলো, ওটা অনেক ভালো হচ্ছে, ওটা অনেক ভালো হচ্ছে, আমিও একই জিনিস করে ফেলি। So that mentality, I think, just stay calm, do your research, understand, and then go for it. These two things. Amazing. I think আমার জন্য এটা খুব একটা ইন্সপায়ারিং শো ছিল আজকে, এবং আই হ্যাভ লার্নড সো মেনি থিংস ফ্রম ইউ। ফ্রিতে আমি আঙ্কেল এবং আপনার গ্র্যান্ডফাদার ওদের লেসনগুলো আজকে পেয়ে গেলাম, সো থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। আমার জন্য কত % ডিসকাউন্ট ঈশ্বর ফার্নিচার? এটা ইজ নট সামথিং ইউ ক্যান টক টু অ্যাবাউট, ন্যাশনাল টিভিতে না এগুলা। প্রিয় দর্শক, রানাপুকে অনেক থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য। এবং প্রিয় দর্শক, আমি আশা করি আমাদের এই শো থেকে আপনি কিছু না কিছু শিখেছেন। ডেফিনেটলি আপনি মন দিয়ে শুনলে দেখলে দেয়ার আর সো মেনি থিংস উই টকড অ্যাবাউট। আপনার জীবনে কোনো না কোনো ইম্প্যাক্ট আসবেই।
সবাই ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে আগামী সপ্তাহে। টিল দেন গুড নাইট, টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।